Hello, this is Usekelo, and today we are going to share on the principles of economics. And in the principles of economics, we are going to see the introduction of economics. On this part, we have various parts to touch, starting with the meaning of economics itself, branches of economics problems or economic problem. We have economic systems, production possibility frontier, reproduction possibility curve, nature of economics, and other parts that like definitions of various terms which are being used in economics, such as scale of preference, choice, and things of the kind. Now, kwa kwanza na maana ya economics, the definition of economics. We say economics itself has no single definition. That kwa hivyo basi tuna various economists ambao walijaribu kudefine economics in various ways. Kwa kwanza tuanze na Adam Smith, alafu tutafuatia na Alfred Marshall. Baada ya Alfred Marshall tutakuja na Leonard Robbins. Sasa kwa kwanza na Adam Smith ambaye yeye define economics basing on wealth, ambapo yeye anasema economics is the study of nation, is the study of nation wealth, or is the study of sources of national wealth. Kwa hiyo yeye anasema kwamba uchumi ni kuhusiana na vyanzo vya utajiri wa taifa fulani. Sasa hii definition au Adam Smith amekuwa criticized, amekosolewa na other economists, ambao other economists walikuja na definition nyingine ambayo ni Alfred Marshall ambaye naye alikuja na definition nyingine. Kwa hiyo unachotakiwa kujua hapo ni definition ya economics based on Adam Smith ambayo imekuwa based on wealth, then ujue criticism za hiyo definition. Baada ya hapo unahamia kwenye definition ya mtu mwingine ambaye ni Alfred Marshall, ambaye yeye Alfred Marshall amedefine economics based on human welfare. Yeye anasema economics is a study of mankind and on its ordinary business of life. Kwa hivyo na yeye amekuwa criticized, kwa inatakiwa ujue criticism the definition ya Alfred Marshall. Then baada ya hapo tunakuja kwa mtu mwingine ambaye amedefine economics, ambayo hii definition inachukuliwa kama ndo superior definition of economics. Huyu ni Leonard Robbins, ambaye yeye anasema economics is a science of human behavior in relation of the relationship between ends and the scarce means which have alternative uses. Kwa hiyo amedefine economics basing on human behavior or basing on scarcity. Kwa hiyo huyu nayo utaangalia strengths za definition yake. Kisha jua strengths za definition yake, ujue na criticism za definition ya huyu jamaa yani Robin. Baada ya kuangalia maana economics kwa kifupi, sasa tuangalie branches of economics. Tunasema economics has two branches, which is macro economics and micro economics. Tunaposema macro economics tuna maana gani? Na tunaposema micro economics tuna maana gani? Macro tunasema this is the branch of economics which deal with economics as a whole unit. Then tunaposema micro tunamaanisha kwamba tunasema this is the branch of economics which deal with economics with a single unit of economics, which deal with a single unit of economics, that is micro economics. Kwa hizo ni branches. Sasa kwenye branches of economics inatakiwa ujue characteristics za moja baada ya nyingine, na ujue advantage ya moja baada ya nyingine na disadvantage as well. Thereafter kuna kitu inaitwa economic problems. Kwenye economic problems hapa tunazo tatu, wakati the main economic problem ni scarcity. Lakini tuangalie problem ya kwanza ambayo tunasema ni what to produce. What to produce is the main is the first economic problem. Mtu anajiuliza nizalishe nini? That is the first economic problem. Another thing is how much to produce.
nizalishe kiasi gani, and how to produce it, how and how much. Hilo ni problem nyingine ya economics. Na last one is for whom to produce, unamzalishia nani. That is another economic problems. Kwa hiyo ni baadhi ya economic problems.